Hi, this is Janakreddy Dubbaka, DJR Physics Sir's Gold Mine Physics Problems for JEE Advanced. This is lecture number 2, part 2. ఈ lecture 2 part 2 లో 3 problems discuss చేస్తాం. దట్టు ఈ 3 problems కూడా 1 or more than correct options. First problem. Two different coils have self-inductance L1 is equal to 8 millihenry, L2 2 millihenry. The current in one coil is increased at a constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. At certain instant of time, the power given to the two coils is same. At that time, the current induced voltage and energy stored in the first coils are I1, V1, W1. Like that in second coil I2, V2, W2. ఇక్కడ చూడండి. Induced EMF V is equal to L into DI by dt. ఇక్కడ రెండు కాయిల్స్ లో కూడా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ రెండిట్లో సేమ్. ఒకటి V proportional to L. Therefore, V2 by V1 is equal to L2 by L1. ఇక్కడ L1 అంటేనేమో 8 మిల్లీ హెన్రీ, L2 నేమో 2 మిల్లీ హెన్రీ. Therefore, 2 by 8, that is 1 by 4. For V2 by V1 is equal to 1 by 4. Therefore, option D correct. Next one. At that time, powers also same అని ఇచ్చాడు. Power P1 is equal to P2. Power ante I into V. Therefore, I1 V1 that is equal to I2 V2. For I1 by I2 is equal to V2 by V1. But V2 by V1 is 1 by 4. Therefore, I1 by I2 is equal to 1 by 4. I1 by I2 is equal to 1 by 4. Option A also correct. B wrong. Next one, energy. Energy stored in an inductor 1 by 2 L I square. Therefore, W2 by W1 is equal to L2 by L1 into I2 by I1 whole square. Therefore, L2 by L1 enta L2 by L1 1 by 4. I2 by I1 by I2 1 by 4 కాబట్టి ఇక్కడ 4 by 1 whole square. This is 1 by 4 into 16, that is 4 by 1. Therefore, W1 by W2 is equal to 4 by 1. W2 by W1 4 by 1. Option C also correct. Therefore, A correct, C correct and D correct. Next one. See, 0.5 kg circular disc of radius 10 cm. Initially moving with constant angular speed 10 radian per second. Is placed coaxially on a stationary disc of mass 1.5 kg and radius 10 cm. If 1.5 kg disc is placed on a smooth horizontal surface, then the final angular speeds, both the disc move together with common angular speed, no work is done by friction and a fractional loss in kinetic energy. Here, one disc is placed on smooth horizontal surface. It is rotating with an angular velocity omega naught. If another disc is placed on the first one, then after some time both the disc move with common angular velocity. Why? Because there is a friction between that two discs, but a friction angular velocity decreases. Therefore, for the first disc angular velocity decrease, then after both move with common angular velocity. ఇక్కడ lower disc horizontal surface మీద ఉంది కాబట్టి horizontal surface అంటే there is no friction. And system external ga there is no force, but friction is in between the disc, that is internal force. But if there is no external force ante, therefore there is no external torque. External torque 0. Torque 0 ante we can apply law of conservation of angular momentum. But initial angular momentum is equal to final angular momentum.
Initial angular momentum I1 into omega naught. Finally, both are moving with the same common angular velocity omega. Therefore, omega is equal to I1 omega naught by I1 plus I2. ఇక్కడ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ని I1 తో డివైడ్ చేద్దాం. అది ఒమేగా నాట్ బై 1 ప్లస్ I2 బై I1. ఇక్కడ I అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియల్ డిస్క్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు mr స్క్వేర్. రెండిటి కూడా రేడియస్ సేమ్ కాబట్టి I ప్రపోర్షనల్ టు m. దీన్ని ఒమేగా నాట్ బై 1 ప్లస్ m2 బై m1 అని రాస్తాం. ఒమేగా నాట్ అంటే 10, 1 ప్లస్ m2 అంటేనేమో 1.5, ఇది 0.5. Therefore, omega is equal to 10 by 15 by 5 అంటే 3, 1 plus 3, that is 10 by 4 is 2.5 radian per second. Here, the final angular speeds of 0.5 kg, 1 kg, 1:3 అని ఇచ్చాడు. But not 1:3, both are same angular కాబట్టి 1:1. కాబట్టి first option wrong. Second answer, both the discs move together with common acceleration 2.5, therefore B correct. No work is done by friction between the discs. Work done by the friction, అందుకే లాస్ అవుతుంది. బట్ C ఆల్సో రాంగ్. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చూద్దాం. ఫ్రాక్షనల్ లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా K by K. Initial kinetic energy 1 by 2 I1 omega naught square. Final kinetic energy 1 by 2 I1 plus I2 omega square by initial kinetic energy 1 by 2 I1 omega naught square. But ఈ 1 by 2 I1 omega naught square రెండు టర్మ్స్ డివైడ్ చేస్తే ఇది 1 minus I1 plus I2 by I1 into omega by omega naught whole square. Therefore, delta K by K is equal to 1 minus, ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మాస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. m1 నేమో 0.5 ప్లస్ m2 నేమో 1.5 బై 0.5 ఇంటూ ఒమేగా మనకి ఎంత వచ్చింది 2.5, ఇది 10 whole square. Therefore, after simplification we can get 0.75. But here 0.75, answer option D also correct. Next one. A uniform wheel is rolling without slipping on a horizontal surface. At certain instant, its center of mass as velocity V, acceleration A as shown. PQ are 3 points on the rim of the disc as shown in the figure. Then acceleration of the points at 3 different points PQ are. First one, here disc is rolling on a horizontal surface. ఇక్కడ 3 types of accelerations ఉంటాయి. ఒకటేమో లీనియర్ యాక్సలరేషన్. లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇది ఎప్పుడు కూడా హారిజాంటల్ ఉంటుంది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఈ డిస్క్ మీద ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ కూడా సేమ్ లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. అది ఏ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఇంకోటి టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ along the tangent of the circle ఉంటుంది. Along the tangent of the circle. It is due to change in angular velocity. కాబట్టి for pure rolling motion కి AT is equal to R alpha అని రాస్తాం. ఇంకో యాక్సలరేషన్ రేడియల్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్, దట్ ఈస్ V square by R. ఈ రేడియల్ యాక్సలరేషన్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్ ద సెంటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు రొటేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ 3 యాక్సలరేషన్స్ ఈచ్ పాయింట్ దగ్గర ఇండికేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో పాయింట్ P ఇచ్చాడు కాబట్టి పాయింట్ P చూద్దాం. ఈ పాయింట్ Pలో ఒకటి లీనియర్ యాక్సలరేషన్ A ఉంటుంది, ఇంకోటి టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ AT, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R alpha. But towards center is radial acceleration, that is V square by R.
బట్ ప్యూర్ రోలింగ్ మోషన్‌కి A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆల్ఫా అని రాస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 2 యాక్సలరేషన్ సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయితది. నెట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ అప్‌వర్డ్స్. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. Q మే బి వర్టికల్లీ డౌన్‌వర్డ్స్ అన్నాడు. Q దగ్గర కూడా లీనియర్ యాక్సలరేషన్ A, టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ R ఆల్ఫా, రేడియల్ యాక్సలరేషన్ V స్క్వేర్ బై R. ఒకవేళ ఈ A V స్క్వేర్ బై R రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి. ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే నెట్ యాక్సలరేషన్ డౌన్‌వర్డ్స్. అంటే అలా ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటది. కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఆల్సో కరెక్ట్. ఆర్ కెనాట్ బి హారిజాంటల్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి. ఆర్ దగ్గర లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడు హారిజాంటల్ ఉంటది. ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతది కాబట్టి ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఆల్సో ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆర్ ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ ఇది వి స్క్వేర్ బై ఆర్. కాబట్టి ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్‌లో నెట్ యాక్సలరేషన్, వర్టికల్ డైరెక్షన్‌లో ఇలా ఉంది. ఈ రెండిటి యొక్క రిజల్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటది. అంటే ఈ డైరెక్షన్‌లో ఉంటది. బట్ హారిజాంటల్‌లో ఉండదు. కాబట్టి ఆర్ కెనాట్ బి హారిజాంటల్. దేర్‌ఫోర్ దిస్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇది కూడా కరెక్టే. డి సమ్ పాయింట్స్ ఆన్ ద రిమ్ మే బి హారిజాంటల్ లెఫ్ట్‌వర్డ్స్. అది కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఇదేమో టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్, ఇది లీనియర్ యాక్సలరేషన్. ఇదేమో సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇటువైపు, ఇటువైపు రిజాల్వ్ చేస్తాం. దీన్ని ఇటువైపు, ఇటువైపు రిజాల్వ్ చేస్తాం. బట్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్‌లో క్యాన్సిల్ అయితే కాబట్టి ఓన్లీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్‌లో టువర్డ్స్ రైట్ ఉండే హారిజాంటల్ సమ్ పాయింట్ ఆన్ ద రిమ్ మే బి హారిజాంటల్ లెఫ్ట్‌వర్డ్. ఇక్కడ రైట్‌వర్డ్స్ ఉంటే ఇంకొక పాయింట్ లెఫ్ట్‌వర్డ్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటది. ఓకే. కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఆల్సో కరెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ కరెక్ట్, బి కరెక్ట్, సి, డి. ఇది లెక్చర్ నంబర్ 2 పార్ట్ 2.